All right, good afternoon, everyone, or good morning to those joining us from Mexico. My name is Juan Herrera. I'm a sociologist and postdoctoral researcher. So today we're going to discuss the criminal war in Culiacan, Sinaloa. We have three speakers and a moderator joining us today. First, we will hear from Dr. Ileana Padilla Reyes, a professor at the UNAM National School of Higher Education in Curiquilla, Querétaro. She holds a doctoral degree in regional studies from the Autonomous University of Sinaloa. Dr. Padilla has published several works on violence in urban contexts, including a monograph titled Geografía de la Violencia en Culiacán. After Dr. Padilla, Marco Vizcarra is going to present. He is a journalist currently working with the newspapers Revista Espejo and Reforma. His work has focused on corruption, violence, justice, and human rights. In 2017, Marcos was awarded the Peter Mackler Award for courageous and ethical journalism. Third, we have Lucia Mimiaga, a journalist with extensive experience investigating corruption in public administration. Her collaborative work with El Debate has received national and international awards. She is currently a member of the Committee for Citizen Participation of the State and Municipal Anti-Corruption System of Sinaloa. Finally, Dr. Angelica Duran Martinez is going to moderate and offer some brief remarks before opening the floor to questions from the audience. Dr. Duran is an associate professor of political science at UMass Lowell. She has published numerous works on criminal and political violence in Latin America, including a book titled The Politics of Drug Violence. And for those joining us virtually, you could send your questions through the chat, which we will get to at the end of all the presentations. So go ahead, Ileana, please. Listo, ¿verdad? First of all, I have to thank to everyone here. Thank you to Julian Cancino for the invitation. And also thank you to Joel Herrera for organizing this event. And I also want to thank those joining us both in the United States and in other places. There are two groups that I like to acknowledge. One is the academic community at Harvard, students and scholars interested in understanding what is happening in Sinaloa. That really matters. In Culiacán, many people feel along with this situation. It often feels like the city is under siege. But this crisis hasn't been clearly named neither by local authorities nor by federal authorities. Even no por el mundo afuera, for the world, which often is Sinaloa through stereotypes and simplified narratives. Some people from Culiacán wrote me after this event began circulating in social media. They share that they plan to join this event, but because they are looking for understanding what is happening, and because they are trying to make interpretations to this situation to make sense that what they are really already living, not from outside, but from within. The case of Culiacán, the city that we are talking about this morning, is not only about criminal conflict. It reflects the temporary break of a negotiated order, an order sustained for decades for formal and informal agreements by silence and political accommodations. Because what is happening in Culiacán is not just a fight between criminal groups, it's a deeper rupture. I mean, the fragile codes that allow the city to function, despite the violence, have been broken. I have spent some years studying and trying to understand what is happening in my city, Culiacán. I've seen friends and people I know die, killed by the violence that has become chronic. For years,
violence in Culiacan became part of everyday life, but now it feels chaotic, unpredictable, like something has broken. As Turain Bibiorka suggests, to understand violence, we have to look at the people involved. In this case, people in Culiacan, and also the context where it happens, the symbolic meaning of the acts, and the shared ways people used to make sense of them. In that sense, I see violence as acción dotada de sentido, following Arteaga. My proposal has been to open the city, to study how violence happens in space, how it grows in certain areas, and how it relates to inequality, fear, and the absence of state institutions. But this work goes beyond the spatial distribution of violence events, but I seek to understand the meaning that different actors assign to those acts. That is how space is not only where violence occurs, but also where it's interpreted, negotiated, and sometimes even justified. But in Culiacan, violence is not just something that happens, it's part of how the city has been viewed over time. This morning, I also want to speak about the external forces that shape this context. The violence we see is not only the result of local dynamics. The relationship between Mexico and the United States plays a big role. The US has pushed a strategic based on prohibition and punishment, prohibición y castigo, and also militarization. This approach has influenced how Mexico reacts. The choices are not neutral. They create a cycle where violence is managed in short term, but the deeper cause remains. To understand what is happening in Culiacan today, we need to connect the local history of the city with a wider pressures from the outside, in this case from the United States. Only then we can begin to ask better questions and find better answers. I would like to share some ways to think about how we got here, and I do so with deep respect for my friends and my family who still live in Culiacan, and for everyone who is living through this moment. To honor this following from Sinaloa, following this, I will speak in Spanish to a Latin American studies audience. And I continue also because it's not only my language of research, but it's the language in which this violence is lived in Skype. Muy bien, gracias. Una disculpa a la audiencia del Centro de Estudios de Latinoamérica en la Universidad de Harvard, que estudian Latinoamérica y entienden y hablan el español. Muchas gracias por tratar de comprender y organizar este evento, comprenderlo desde los culichis, desde quienes viven la ciudad y desde quienes tenemos ya algún tiempo estudiando esta ciudad. Mi propuesta ha sido, por un lado, abrir la ciudad para comprender la construcción espacial e histórica de la violencia que vive en Culiacán. Como mostré por acá, la violencia en Culiacán no es algo nuevo. Se ha configurado durante varias décadas, al menos durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. No es la primera vez que los grupos delictivos se encuentran en guerra y en conflicto. La violencia se ha vuelto un asunto crónico en Culiacán y por eso he identificado que es preciso abrir la ciudad
identificar todos esos elementos históricos y espaciales que han condicionado a esta ciudad a vivir como en un ciclo estas guerras y estos conflictos. Y por eso hoy voy a hablar de estas presiones externas, pero también de las dinámicas internas. Entonces les decía que por allá en el 2015, 2014, emprendí un proyecto para analizar las dinámicas espaciales de la violencia en Culiacán. Desarrollé una serie de indicadores que me permitieron identificar la distribución tanto de los delitos como de un indicador que llamé origen residencial de ejecutores del delito. Me interesaba conocer esos espacios donde viven, donde han vivido por algún tiempo, aquellas personas que fueron detenidas por la policía por portar armas de uso exclusivo del ejército y también por otros delitos de alto impacto. Identifiqué que en la ciudad se han conformado corredores con colonias y espacios bien identificados. Así como en el mundo la violencia ocurre en lugares muy específicos, muy focalizados, así como ocurre también en México en ciertos municipios y en ciertas comunidades, en Culiacán también la violencia se ejecuta desde ciertos sectores específicos. Encontré que estos sectores tienen una historia en común, una historia de creación irregular de la vivienda, una historia de también de falta de provisión de servicios públicos, de hijos, nietos de migrantes que llegaron a la ciudad buscando oportunidades, pero también de algo que Ronaldo González, un historiador sinaloense, identificó como una orfandad moral. Es decir, y eso nos lleva hacia las presiones externas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la política prohibicionista de los Estados Unidos, enfocada no al tema de las drogas como un asunto de salud pública, sino más bien a dar la guerra contra las drogas, sobre todo en aquellos lugares que ha considerado como productores de drogas y impulsores del tráfico hacia los Estados Unidos, bueno, pues se ha apoyado una serie de operaciones militares, una muy importante y trágica, porque así lo debemos llamar en Sinaloa, fue la Operación Cóndor en los 70s. La Operación Cóndor trajo resultados terribles, documentados por historiadores sinaloenses, entre ellos por Sibeli Cañedo. Provocó que muchas personas fueran detenidas, 85% de ellos eran campesinos de bajos ingresos que vivían en la zona serrana en Sinaloa y también en Durango, en un espacio que se le ha llamado el Triángulo Dorado. Estos campesinos que se dedicaban, sí, quizás algunos a sembrar la marihuana, el opio, pero que tenían además unas condiciones de vida precarias, fueron perseguidos y detenidos por el ejército en este mandato, en esta estrategia y acuerdo con los Estados Unidos para implementar estas operaciones militares. Esto provocó graves violaciones a los derechos humanos. También que desaparecieran más de 200 comunidades en este sector serrano. Muchas de estas familias llegaron a ocupar estos espacios en Culiacán, migraron hacia la ciudad, sobre todo hacia Culiacán, y propiciaron un impacto urbano tremendo. Además, bueno, se originó algo que le llamé como la formalización de la ciudad informal. Bueno, estos dos factores, las presiones externas por combatir a los productores de drogas, más las dinámicas internas de pobreza, falta de oportunidades, que la ciudad no estaba preparada para recibir a todas estas familias, esta población, la falta después de seguimiento a los instrumentos de planificación urbana, bueno, pues provocó un caldo de cultivo donde se dieron ciertos procesos económicos, sociales y políticos respecto a la precaria formación de instituciones. Y en lo cultural, esto que Ronaldo ha llamado la orfandad moral, es decir, la necesidad de referentes hacia la movilidad social, referentes de identidad y de pertenencia. Un caldo de cultivo que la narcocultura supo aprovechar muy bien. Entonces, como resultado de estas presiones externas
y de lo interno que se estaba configurando en la ciudad, fue que tenemos este proceso que se repite en un ciclo cada tiempo, donde por un lado, bueno, se configura una fuerza militar que atiende todas las cuestiones de seguridad cuando estalla la bomba, cuando hay conflicto en la configuración de los acuerdos de la violencia, porque las personas demandan una acción inmediata. Y esto, bueno, pues ha generado este ciclo donde además pues, no se ha trabajado en el fortalecimiento y la profesionalización de los cuerpos civiles de seguridad. Y entonces, bueno, parte de mis conclusiones es que la violencia en Culiacán no solo es resultado de las organizaciones delictivas y de su operación, sino también de una serie de acuerdos políticos y sociales con los grupos delictivos en torno a la política prohibicionista de las drogas. Esto que hemos llamado los códigos de la violencia que se configuran en las ciudades, en este caso particular en Culiacán, son acuerdos formales e informales que se construyen tanto por políticos, y ahí es muy importante la participación de políticos locales, como por grupos dedicados a actividades delictivas, pero también participan otros actuantes como empresarios y la sociedad civil. Participan algunos de manera activa, otros en un mecanismo que también hemos llamado, citando a Maldonado, solidaridad forzada. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en Culiacán? ¿Qué es esto que llamamos culiacanazos? Esta redefinición de los acuerdos, pues es un rompimiento en ese orden que se había establecido, ese orden que hemos llamado también la normalización de la violencia, o así es aquí. Entonces, este orden se rompe, por los cambios geopolíticos en el mundo a partir de la pandemia y también, bueno, de la llegada de ciertos grupos de corte más conservador. Luego también por las presiones de Estados Unidos, guiados también por la exigencia ciudadana en México de acciones inmediatas, también por los cambios en el gobierno federal que, bueno, llegaron con otro paradigma, con otra propuesta, con una propuesta de abrazos, no balazos al principio, luego una propuesta intermedia y rara, pero también con un cambio generacional, y creo que esto es muy importante en el cambio de actores, un cambio generacional tanto en los grupos delictivos como en las élites empresariales y políticas. Nuevos actores, nuevas formas de hacer las cosas que están en disputa en la redefinición de ese orden. No solo actores criminales, también actores políticos y económicos. Entonces, bueno, la urgencia es una urgencia inmediata, o sea, la ciudad, las personas que viven en Culiacán demandan acciones inmediatas, pero también necesitamos cambios a mediano y largo plazo. Necesitamos que desde la federación se comprenda la necesidad de diagnósticos diferenciados que puedan comprender la construcción de la violencia en lugares específicos, en este caso en Culiacán. Por ejemplo, entender que la construcción de la violencia en Culiacán no es la misma que la construcción de la violencia en alguna comunidad de la montaña en Guerrero o en Irapuato, en Guanajuato, por ejemplo. Entonces, bueno, y entender también que la construcción de la paz nace desde todas estas historias locales, es una construcción local, así como hemos construido la violencia desde las inequidades y las exclusiones locales, desde esos acuerdos políticos y sociales, bueno, la paz se va a construir también así. Y respecto a la cooperación bilateral, bueno, pues esta cooperación que ha sido una relación desigual entre México y Estados Unidos requiere nuevos enfoques, enfoques que logren superar la militarización y vayan más allá hacia responsabilidades compartidas, hacia el apoyo para el fortalecimiento de las instituciones civiles, de justicia y también de procuración del orden. Y bueno, y por supuesto, pues poner en el centro la justicia social y la justicia espacial. Bueno, creo que ya estoy en tiempo. Yo les agradezco mucho y bueno, espero que les haya parecido muy interesante y que sigan
pues este interés en conocer qué es lo que está sucediendo en Culiacán, porque realmente lo necesitamos. La gente en Culiacán se siente muy sola, como dije al inicio, no hay un reconocimiento de lo que está sucediendo ni por las autoridades federales ni por las autoridades estatales. Entonces, es necesario hablar de esto en diferentes foros y por eso de nuevo agradezco mucho a Joel Herrera por organizarlo, por proponerlo, por preocuparse por lo que están sucediendo en Culiacán. Gracias. Muchas gracias, doctora. Seguimos con Lucía Mimiaga. Ah, perdón, con Marco Vizcarra. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Muchas gracias por la posibilidad de poder estar en este lugar, de poder compartir un poco de lo que está sucediendo en Sinaloa. Hoy me gustaría hablarles un poco sobre esta violencia, el impacto social y económico tras la detención del Mayo Zambada y lo pongo en contexto porque justo si hablamos entonces de una situación de violencia exacerbada como la que hemos estado viviendo desde el mes de septiembre pasado a la fecha, necesitamos virar un poco hacia atrás, unos meses, un par de meses atrás y recordar esa detención de Ismael Zambada en Estados Unidos. Me gustaría recordar esta parte, esta fecha, que es el 25 de julio, cuando fue detenido luego de que fuera llevado desde Culiacán hasta Estados Unidos en un vuelo privado, a través de una pista de vuelo clandestina, en la cual se habría sido llevado por parte también de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto pues inicia y lo conocemos estos datos porque justo el 10 de agosto Zambada García publica una carta en la que menciona datos muy importantes para todas y todos, como que por ejemplo fue engañado por los hijos de su ex socio Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, para tener una reunión, que habría tenido una reunión con políticos locales o que habría quedado en tener una reunión con políticos locales, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, que había estado escoltado, por ejemplo, con policías y expolicías, y uno de ellos en activo, y esos dos policías se encuentran a la fecha todavía desaparecidos. Uno de esos políticos citados era Héctor Melesio Ojeda, que a nivel local era un personaje muy importante, ya que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También fue diputado local en un par de ocasiones. Fue alcalde de la ciudad de Culiacán, bueno, del municipio de Culiacán. También fundó un partido que se llama Partido Sinaloense. Realizó distintas alianzas con partidos políticos, entre ellos Movimiento Ciudadano, Morena, el PRI y el PAN. En distintas ocasiones, en dos de ellas intentó ser incluso senador de la República y más reciente él había sido secretario de Salud de Sinaloa junto con el gobernador Rubén Rocha Moya. Él fue asesinado el día 25 de julio y bueno, después de eso lo que ha sucedido es que hemos tenido un cambio en el paradigma de la violencia y a partir de ahí hemos tenido también una serie de situaciones que nos han puesto con mucha violencia. Eh, Insisto, pasa esto el 25 de julio y durante un mes entero tuvimos una tensión sobre un posible incremento de violencia y por ello se enviaron a más de 3,000 militares en Sinaloa para integrarse en operativos. Y aunque en ese momento todos en Sinaloa no sentíamos, solamente sentíamos la tensión, no contábamos con datos que nos ayudaran mucho a ver o a visualizar que existía violencia o que se justificara toda esta imposición de militares en las calles. Sin embargo, hay datos que nos revelan a través de solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado que las desapariciones de personas empezaron a dispararse a partir del mes de agosto. Para ese mes, por ejemplo, se reportaban ya 97 personas desaparecidas, pero luego de ello, a partir del mes de septiembre, empezamos a ver una escalada muy, muy importante y a partir de ese mes, entre septiembre y diciembre, ha habido entre 200 y 250 personas desaparecidas. Este fenómeno de la desaparición es muy importante recalcarlo, y porque ha cobrado demasiada relevancia, sobre todo en este proceso de violencia, debido a que hay más personas desaparecidas que asesinadas durante todo este periodo.
En medio de este mes, en agosto, es asesinado un personaje que se llamó Martín García Corrales. Esta persona era buscada por el gobierno estadounidense debido a su nexo con el cártel de Sinaloa. Él fue asesinado en los límites entre los municipios de Lota y Cozalá, que se encuentran al sur de Sinaloa. Después de ello, tuvimos, insisto, momentos de mucha tensión y el 9 de septiembre se desata una ola de violencia con asesinatos, incluidos militares. Hay desapariciones, bloqueos, incendios de vehículos, robos y amenazas públicas. Todo eso sucedió solamente el 9 de septiembre del año pasado y a partir de ese día hemos tenido jornadas diarias de violencia similares a estas. Ayer, por poner solamente un ejemplo, ayer se daba razón, por ejemplo, de 5 personas asesinadas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, pero también de 2 bloqueos carreteros y también de otras situaciones de violencia que se magnificaron dentro de los territorios entre Culiacán, incluso desde la ciudad de Guamúchil, perdón, que se encuentra un poco más al norte en el centro y posteriormente también hacia el sur de Sinaloa. El gobierno mexicano atribuyó la violencia, y esto es muy importante decirlo porque esto no lo estamos pensando nosotras y nosotros que estamos en el territorio, sino que fue el mismo gobierno mexicano en esta reunión donde se puede observar, por ejemplo, al gobernador Rubén Rocha Moya con la camisa azul, al general secretario de la Defensa y también a Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México. El gobierno mexicano atribuyó esta violencia a una confrontación entre 2 grupos del cártel de Sinaloa, por un lado los hijos del Chapo y por otro lado los hijos del Mayo Zambada. Y desde esa fecha, la violencia ha sido tal que ha provocado, y en adelante voy a presentar una serie de números que son muy importantes destacar. La primera es, hay una muerte de víctimas inocentes. Este dato no sabemos exactamente cuántas personas han sido asesinadas dentro de esta guerra. También han sido llamadas víctimas colaterales por parte de las autoridades, pero entre esas personas hay niñas, niños, adolescentes y mujeres. Víctimas que han quedado en medio de estas refriegas, personas que han estado sufriendo este tipo de situaciones de violencia, que han muerto, otras han quedado heridas. Han desaparecido a más de 1.400 personas en un periodo de casi 8 meses. Han asesinado a más de 1.300 personas en ese mismo lapso de tiempo. Y para poner en perspectiva, me gustaría nada más hacer comparaciones. Por ejemplo, para 2024, ¿no? A estas fechas, en el primer trimestre del 2024 contra el primer trimestre de 2025, se disparó 224, el homicidio doloso, 224% el homicidio doloso. El robo a comercio se disparó 118%, el robo a vehículo se disparó 105%, las desapariciones de personas se dispararon 103% y los feminicidios 33%. Estos datos son datos oficiales por parte de la Fiscalía, recogidos también por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Y es importante destacar que la mayoría de las personas asesinadas y desaparecidas también son especialmente jóvenes que se encuentran entre los 17 y 25 años de edad. Hablamos de que más del 50% de las víctimas corresponde a este grupo de edad. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo a la señora Reinalda Pulido. Ella es madre de un joven que se llama Ernesto. Él se encuentra desaparecido desde hace ya un par de años y la señora se ha dedicado a buscar a su hijo en distintos lugares. Y durante este periodo de la guerra, la señora ha hecho múltiples hallazgos de fosas clandestinas, de personas que han sido desaparecidas y para encontrarlas con vida. Y justo en este momento estamos viendo una fotografía de hace apenas una semana y media, casi aproximadamente 10 días, donde ella encontró un lugar de exterminio, donde hay, como podemos ver, por ejemplo, en el suelo, hay una gran cantidad de ceniza y hay muchos huesos tirados. No se logran ver completamente en la fotografía, pero se recogieron una gran cantidad de huesos que están siendo analizados en este momento por las autoridades estatales. Acá abajo vemos, por ejemplo, a 2 niños que fueron asesinados justo también, que han sido asesinados, pues, son 2 niños junto con su papá, que fueron asesinados hace unos meses, en el mes de enero. Ellos se encontraban, por ejemplo, arriba de su vehículo con su padre, se trasladaban en una de las zonas al norte de la ciudad de Culiacán y ellos estaban viajando de noche y este dato de decir de noche es muy importante. En un momento más hablaré un poco
más sobre ello, pero estos niños quedaron en medio de una refriega donde intentaron quitarle el vehículo a su padre. El padre se resistió porque justo para protegerlos, para protegerse él y para proteger a sus niños, trató de evadir a esas personas armadas y ellos activaron sus armas y los asesinaron. Muere el señor, mueren después estos dos niños y provocó posteriormente una gran movilización ciudadana y un hartazgo que a la fecha hoy tenemos muy pendiente. Eh, con todo esto y respondiendo un poco una de las preguntas que ya nos han dejado en esta presentación es que durante todo este periodo ha habido el ataque a 18 centros de control de adicciones, anexos, centros de rehabilitación, y se ha incluido, por ejemplo, la masacre de 9 personas el 7 de abril pasado, donde llegaron y además de esta masacre, posteriormente desaparecieron, o se reportó, mejor dicho, la desaparición del director, del dueño de este sitio, y posteriormente fue encontrado asesinado. Con ellos también, o con toda esta violencia, hemos registrado el desplazamiento forzado de más de 500 familias en distintos puntos del estado, sobre todo en municipios como Concordia, que se encuentra hacia el sur y en los límites con el estado de Durango, también en el municipio de Cozalá, en Elota, San Ignacio y una parte serrana del municipio de Culiacán. También hemos tenido situaciones de toques de queda en zonas rurales de municipios como Culiacán, Elota, San Ignacio, Cozalá, El Dorado, Nabolato, Mazatlán y Concordia. Y hemos tenido más de 80 incendios registrados oficiales de casas y locales comerciales, incluyendo un casino en la ciudad de Culiacán, que han sido provocados por grupos armados. Acá, por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo este centro de rehabilitación que fue atacado. Es una fotografía que se tomó al día siguiente. Como podemos ver, por ejemplo, todavía el lugar no había sido asegurado por la autoridad, pese a que ya habían pasado 24 horas, más de 24 horas del suceso, y el lugar quedó así, el lugar quedó todavía abierto y muchas personas han podido todavía entrar y se ha contaminado la escena del crimen. Acá tenemos la fotografía de una señora que ha sido víctima, mejor dicho, de estos toques de queda provocados a partir de que grupos criminales les han exigido a pobladores de distintos municipios, de zonas rurales, que se queden o que se internen en sus casas a partir de las 8 de la noche, que apaguen las luces, que no enciendan la radio, que no enciendan la televisión, que no salgan de sus casas, porque si no, ellos podrían ser víctimas posteriormente de una situación dolorosa, ¿no? Ello. Am, Acá tenemos, por ejemplo, el casino que mencionaba hace un momento también sobre este incendio, uno de los incendios, uno de los más de 80 incendios registrados oficialmente por la Fiscalía General del Estado y por la Fiscalía General de la República, que fue consumido hace unos meses, hace un par de meses, en la ciudad de Culiacán. Junto con este casino, había hacia acá un lugar, un centro de diversiones para infantil, un centro con brincolines, con varios juegos para niñas y niños, que era muy visitado precisamente por este grupo de edades y que, de acuerdo con las autoridades, el fuego habría iniciado en ese lugar debido a la gran cantidad de plástico que estaba acumulado, ¿no?, ahí. Y bueno, con todo esto, es también de suma importancia hablar de que la violencia ha dejado distintos problemas y una de las afectaciones principales ha sido la económica, calculada por economistas por más de 10,000 millones de pesos, es decir, unos 510 millones de dólares aproximadamente. La pérdida de más de 12,000 empleos formales en comparación con el 2024. Aún no conocemos el impacto de la economía informal. Estos datos son oficiales, son datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México. Y bueno, para este mes incluso se espera el despido de casi 1,000 empleados formales, de acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Sinaloa, particularmente en Sinaloa, que ya ha calculado. Y parte de esto lo podemos observar, por ejemplo, con el cierre de centenas de empresas y o de sucursales, la mayoría que son micro, pequeñas y medianas. Hace apenas una semana, en Revista Espejo, documentábamos, por ejemplo, a través del reportero Daniel Villamán, que hay 40 farmacias locales que están en proceso de cierre y tendrán que estar cerradas ya más tardar el día 30 de abril, debido justo a esas afectaciones económicas y también a las pérdidas económicas que había tenido previamente.
El mercado inmobiliario reporta una caída del 70%, mientras que la automotriz una disminución del 30% en sus ventas. Y esto podría quizás parecer una situación que no es tan difícil o no es tan grave, pero a nivel local tenemos un problema con la situación de venta de casas con un gran precio, un precio muy, muy elevado, con una situación muy controlada o con precios muy controlados desde grupos criminales o desde personas que podían tener una gran cantidad de dinero y hacer un gran dispendio de dinero y podían comprar propiedades a unos altos costos. Las desarrolladoras inmobiliarias han tenido dentro de sus proyectos generar más de ese tipo de vivienda y dejar de lado la vivienda social o la vivienda económica. Y hoy por hoy tenemos un déficit de vivienda demasiado grande, demasiado amplio. Datos oficiales nos revelan, por ejemplo, que 6 de cada 10 personas rentan casa porque no tienen casa propia o no pueden comprar una casa propia en Sinaloa. Y mucho de esto es debido a que justo no se tienen esas viviendas económicas o viviendas de interés social. Y por ejemplo, vemos uno de los locales, uno de las tantas locales y empresas que han cerrado. Este era una tienda de ropa que se encontraba en una plaza comercial en el centro de la ciudad de Culiacán, junto al centro de la ciudad de Culiacán. Esta tienda es una de las tantas tiendas que han sido cerradas. Y podemos ver eso y con ello, les mencionaba, hay afectaciones económicas, pero también hay una situación de miedo y zozobra. Y pues podemos incluso citar datos que apenas acaban de salir esta misma semana del mismo INEGI, donde se ve sustancialmente un incremento en la percepción de inseguridad. Por ejemplo, comparando de marzo de 2024 contra marzo de 2025, Culiacán pasó de sentirse inseguro, o el 39%, había un 39% de personas que se sentían inseguras. Ahora hay un 89% de personas que se sienten inseguras. En Mazatlán, que es la segunda ciudad más importante y el puerto turístico o el punto turístico más importante de Sinaloa, pasó de tener el 35% de percepción de inseguridad al 75% de percepción de inseguridad. En ciudades como Culiacán, particularmente Culiacán, incluso también Mazatlán, donde el calor es imperante, la actividad social solía ser después de las 4 de la tarde. Veamos a personas en restaurantes, en cafés, en la plática, en parques públicos, pero ante esta crisis de inseguridad, las decisiones han cambiado y muchas personas han dejado de salir por las noches, y esto también ha generado esta situación de cierres de una gran cantidad de empresas que se mantenían por las noches, sobre todo los giros restauranteros, los giros de centros nocturnos e incluso algunos giros de centros infantiles. Este tipo de imágenes, por ejemplo, como la que vemos ahora acá, son usuales ver ahora en la ciudad de Culiacán. Esto es una fotografía que fue tomada junto a la catedral en el centro histórico de Culiacán, donde se puede ver a Benjamín Castillo Zazueta, un joven que fue desaparecido hace apenas unos meses. Durante este periodo de violencia, él no ha sido localizado. En el letrero podemos leer: tu esposo y tu bebé ni un día más te necesitan. Pero junto con esto podemos ver centenas y centenas de fichas de búsqueda, no solamente en la ciudad o en las calles, en los parabuses, sino también en las redes sociales de todas las personas que habitamos en Sinaloa incluso. Se han registrado también durante este periodo al menos 57 agresiones a periodistas y activistas de derechos humanos. Se ha tenido el desplazamiento forzado de al menos 2 periodistas que han sido amenazados fuertemente por grupos armados. Y durante los 2 primeros meses de violencia, miles de niñas, niños y adolescentes dejaron de asistir a escuelas por temor a hechos violentos. Se incrementó el teletrabajo y hubo quienes decidieron mudarse a otras ciudades. Acá, en esta imagen, vemos uno de los reclamos que hay al gobernador Rubén Rocha Moya, donde se menciona y dice: por este medio se hace de su conocimiento que las madres, padres y tutores de la Escuela Primaria General Álvaro Obregón nos negamos a que nuestras hijas e hijos asistan a clases presenciales hasta que la paz y tranquilidad en Culiacán permitan que existan condiciones de traslado, ingreso y permanencia en la escuela de forma segura, tanto para ellos como para toda la comunidad escolar. Este tipo de carteles se encuentran en distintas escuelas de la ciudad de Culiacán y también en algunas otras de la ciudad de Mazatlán. Y es importante decir que hay más de 60 escuelas en Sinaloa, sobre todo en zonas rurales, que a la fecha siguen cerradas.
y eso es una cantidad importante de niñez que está siendo afectada por esta violencia, que no puede asistir a las escuelas por justo esta situación de inseguridad. Esta crisis ha expuesto también, y hay que decirlo así tal cual, la economía criminal, registrando una serie de negocios cerrados ligados al lavado de dinero, entre ellos restaurantes, hoteles, lotes de venta y renta de vehículos, tienda de ropa con precios superiores a los $500 por prenda, autolavados, centros nocturnos, tiendas de muebles, entre otras más, que han cerrado durante todo este periodo. La respuesta gubernamental ha sido que mantener un operativo de seguridad enfocado en una estrategia de inteligencia. Ciertamente se ha detenido a decenas de personas, incluyendo objetivos prioritarios, pero la violencia no ha menguado. Es necesario recalcarlo. Se ha hecho también el decomiso de cientos de armas, incluyendo bombas caseras utilizadas para provocar incendios o dejarlas caer como proyectiles, como misiles a través de drones que están siendo utilizados durante todo este periodo de violencia. También se encontró un centro de control y vigilancia clandestino, un centro de operaciones de videocámaras, incluyendo el aseguramiento de más de 2,000 cámaras, ya de casi 2,000 cámaras, mejor dicho, de videovigilancia en distintos puntos de Culiacán, Inabuelato y Mazatlán. Y cabe destacar que todas estas cámaras eran de grupos criminales o que estaban operando por grupos criminales para tener una vigilancia, tener ojos en todas estas ciudades cuando la autoridad, por ejemplo, tiene solamente 400 cámaras activas, ¿no? De esa manera estamos viendo que había una disparidad y que ellos han tenido mayor fuerza para poder vigilar la ciudad. En el plan económico, el gobierno ha implementado un operativo especial de policías y militares en zonas comerciales para invitar a la población a consumir, pero este no ha resultado efectivo ante el nivel de inseguridad. El mismo gobierno ha solicitado préstamos bancarios para hacer un plan de reactivación a través de un proyecto de obras públicas, pero esta reactivación económica o este intento de reactivación económica no ha funcionado como tal. Las empresas siguen cerrando y los empleos se siguen perdiendo. Hay grupos empresariales como la Coparmex, por ejemplo, que han solicitado la exención de impuestos ante las pérdidas, pero la petición no ha sido atendida. Hay un daño psicosocial, y con esto ya iré cerrando, durante todo este periodo de violencia, el cual comprendemos y sabemos muy, muy bien que no es inédito, pero sí es el más violento de la historia reciente de Sinaloa. Se ha tenido un gran daño psicosocial. Gran parte ha sido derivado de la falta de atención a las víctimas, a la falta de resultados en seguridad, la pérdida de empleos y también la gran cantidad de desinformación y censura que hemos tenido no solamente en Sinaloa, sino fuera de Sinaloa. Y esta desinformación nos ha llevado a límites que no conocíamos incluso. Ha habido muchas personas, incluso, incluyendo periodistas también, que se han prestado a esta gran desinformación o magnificación de la información y han afectado también muchas situaciones. Y una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad son las niñas y los niños y los adolescentes, quienes han quedado en medio de todo este conflicto. Aquí, en esta fotografía, por ejemplo, podemos ver es una secundaria que se encuentra hacia el sur de la ciudad de Culiacán, y acá hay una pinta que dice MF, haciendo alusión a uno de los grupos criminales, y previo a esta pinta se hicieron amenazas contra uno de los alumnos, señalándolo como un operador criminal dentro de la misma secundaria. Y bueno, justo el día que fui a tomar esa fotografía, solamente había el 60% de los niños, de las niñas, niños y adolescentes que van a esa secundaria, de esa población que va a esa secundaria, que había asistido, porque sus papás están tratando de evitar que suceda algo distinto, una situación violenta con ellos. Esto me ha llevado también a poder conocer esta carta pública, esta carta abierta que han hecho niñas y niños de un colegio privado, de un colegio local, que se llama Vía Regio, en el cual en el contexto de esta carta es que ellos y ellas han expresado muchísimo este descontento que hay en torno a cómo se ha manejado la información y cómo se ha manejado la estrategia de seguridad y de política en Sinaloa sobre esta situación de violencia. Hay un hartazgo muy generalizado entre las niñas, los niños, las maestras, madres, que han tenido a bien a compartirnos esta carta y que me han pedido también poder exponerla y platicarla un poco aquí en este foro.
porque ellos sienten y necesitan ser escuchados. Y yo también comparto con ellos esa situación. Voy a leer un fragmento y esta carta se las haré llegar a ustedes para que puedan publicarla también la compartiré en mis redes sociales para quien quiera consultarla. Defendamos Culiacán con hechos. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión sobre Culiacán. Culiacán, Sinaloa, cuando la gente escucha este nombre, desafortunadamente, lo primero que se les viene a la mente en esos momentos es la violencia. Es doloroso, pero entendible, ya que es una imagen de los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación muchas veces refuerzan, sin mostrar todo lo que realmente somos. Como ciudadanos de esta ciudad, queremos contarte que nuestro hogar, Culiacán, es mucho más que eso. Culiacán es un lugar lleno de vida, de cultura y belleza. Aquí nos esforzamos día tras día para construir una ciudad unida, luchando constantemente por mejorar y ofrecer un futuro lleno de esperanza y oportunidades para las nuevas generaciones. Aunque, como muchas ciudades del mundo, enfrentamos dificultades en Culiacán, tenemos muchas cosas buenas que valen la pena mencionar y que muestran la fortaleza y el espíritu positivo que nos caracteriza. Aquí no nos rendimos. Cada día luchamos con el alma por un lugar mejor. Nos duele lo que pasa, claro que sí, pero también nos llena de orgullo la calidez de nuestra gente, su resiliencia, amabilidad, su ánimo y fuerza inquebrantable. Los culichis somos así, solidarios, alegres, siempre listos para dar una mano, una sonrisa, un abrazo. Sinaloa es uno de los productores de hortalizas más importantes a nivel nacional y mundial, siendo Culiacán un buen ejemplo de ello. Nuestros tomates, chiles y pepinos son reconocidos por su labor y calidad en muchos países. ¿Y cómo no hablar de nuestra comida? En Culiacán se cocina con amor, historia y sazón, que acarician el alma, desde los deliciosos mariscos frescos hasta los tamales que huelen a tradición, además de los tacos en sus diferentes presentaciones que cuentan las historias de tantas generaciones. La cocina sinaloense es una de las más ricas y variadas del país, en México. Comer en Culiacán no es solo satisfacer el hambre, sino una experiencia de sabor y tradición. No es, es compartir, celebrar y recordar. Nuestro estado le ha dado al mundo personas extraordinarias que nos inspiran. Por ejemplo, Pedro Infante, nacido en Guamúchil, quien se consagró como un excelente actor en la época de los 50, participando en más de 60 películas, convirtiéndose en un artista muy cotizado llamado por el pueblo. También José Limón, nacido en Culiacán, un reconocido bailarín y coreógrafo que recibió varios premios gracias a su esfuerzo y talento. Oscar Liera, también nacido en nuestra ciudad, destacado como director teatral y dramaturgo. También se encuentra Lola Beltrán, compositora y cantante y actriz, Don Cruz de Izárraga, fundador de la banda El Recodo y promotor de la cultura en nuestro estado. Y con ellos Elmer Mendoza, que es escritor, novelista y cuentista, que es reconocido a nivel internacional. Las niñas y niños han contado en una carta de 2 páginas, insisto, esta carta la compartiré con ustedes para que puedan tenerla, para que puedan documentarla también. Insisto, lo veo muy importante y lo veo muy necesario, dado que son expresiones de nuestra niñez que hoy por hoy está siendo violentada, que hoy por hoy que está sufriendo muchísimo por esta situación de violencia a la que nos hemos estado enfrentando a partir desde el 25 de julio y mayormente a partir del 9 de septiembre del año pasado. Hasta el momento, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Marcos. We'll continue with Lucía Mimiaga. Thanks. Can you help me, please, with my video? Because I cannot open it. A ver, Julián, ¿cómo le ayudamos acá con el video? Okay, thanks. Ah, Thank you. Good morning, everyone. My name is Lucia Mimiaga, and can you see the presentation? aún no. No. Okay. Ahora sí. Okay. Sorry. Thank you. Good morning. My name is Lucia Mimiaga, and I'm going to talk this morning about organized crime, violence, and the social impacts that we have in Culiacan. Thanks to Harvard and Julian Cancino and Joel Herrera and Ileana Padilla and Marcos Vizcarra to join us and all the people in this conversation. So I want to refer this morning
this problem, the numbness that we have as citizens in this very important issue that is the organized crime violence that we have in our city. Now we have another security crisis in Culiacán, Sinaloa since September 2024. And this is a question that I think that some groups of society, we are asking us each day or every day now, how is organized crime violence affecting us, or how is affected us during this past year, more than a decade. And I think that we are not going to see these effects immediately, but we are seeing them little by little. And it's also like Ileana said, it's something that we are trying to understand as a society, what is happening and what are the new rules of this conflict. So as Marcos said, and I'm not going to talk much about this, the context, the situation is very complicated. We have a lot of things happening, and we have these murders of the criminal groups, but also of authorities, politicians, and civil society, like children and teenagers. We have a big problem of disappearances. The families talk about forced disappearances. So there are authorities involved on this, and also forced recruitment, kidnapping, and torture of the victims. We have clandestine burial sites. Like in the past 2 days, these groups, Sabuesos Guerreras, they found burial site, and there are at least 12 people, that the remains of 12 people. We have these gunfights or balaceras in different sectors of the city. We have burned vehicles or hijacked vehicles, and they are used to block the traffic during the different events that we have had. We have burn places, a lot of burn places like the casino and the trampoline park, restaurants, houses, and we don't know what is happening, but it's not very clear. Sometimes the authorities say that there are accidents, but this is the first time in our story, in our history here in Culiacan, that we have so many fires happening in a very short term, no? We have a lot of vehicle theft. More than 4,000 vehicles have been stolen since September. We have these tire spikes, ponchallantas, they use for, the criminal groups use it also for block roads. And we have different attacks on the video surveillance systems. Like in one night, we have in November 25 of 2024, we have the shooting of more than 60 surveillance cameras. So this was a very difficult time, a night for us in Culiacan, because we hear all these shootings and no one was arrested. And the city was taken this night. It happened between around 2 a.m. So this night was taken for the criminal groups to act with a lot of impunity. So these kind of images, we are used to see these images from the past war that the cartel has, and the war from against the criminal groups, like they call it the Calderon War. And now we are seeing this image again in public areas or in the entrance of the city. This is a very, I want to remark this place. This is a mall here in Culiacan in a very economical area, Tres Rios, and they left the remains of a head and other remains of a man
in the entrance of this mall. So this really is very shocking for the people here in Culiacan, because we are seeing how our spaces or public spaces or these areas that we used to go with the family are again changing again. And I want to talk a little about this, the Susan Sontag's essay, that we see a lot of this from journalists, and when we are seeing so many images that are affecting us. Susan Sontag said that, like, this is another context, the Abu Ghraib prison photos from Iraq's war, but now we can make a comparison here for Culiacan. It's a reminder us that our reaction to violence is not separate from our culture. The images are us, she wrote on this essay. So as I said, as you can imagine, it's very shocking, very disturbing, very terrifying, and very difficult to live here in Culiacan under all these conditions. And we want to remain positive or realistic, but positives at the same time, and it's very challenging. Talking about the Susan Sontag's essay, and quoting her, we can see that it's not separate the culture and the violence that we are seeing, and I want to add also that it's not separate from trauma, because like I said, with these photos and the remains of this person in the entrance of this mall and the head, I know that some colleagues can see these photos, these pictures, and they don't feel nothing. These colleagues are not monsters, of course. They are persons living here in Culiacan, and they are also working for a better society. But we are very traumatized, I can say. And that's why when you can see a head here in Culiacan, for some people, it's not going to you are not going to have a feeling about it, you know? So the numbness is something we have been seeing in places like Sinaloa and Culiacan. This is another picture. As you can see, this happened, is a murder that happened outside or in the entrance of, we can say, the gates of power, because we are seeing the power, the legislative power in the background. It's not very clear, but they say that this person was murdered here. Others say that they just left it. The criminal group left him over there. And it was a former Sinaloa State Prosecution Office agent that was murdered. And there was also a message here against the office, the prosecutor office. This agent, the story is also, they put out a video, and he was being tortured and by a criminal group. And he also point to some other agents of this prosecutor office that they were doing corruption. Okay, so it's very challenging, as I said, but I want to point that we have a civil resistance. And what is a civil resistance in this context? Is the citizen involvement in these public issues. We can see that this is a form of resistance in this kind of context.
As Marcos said, we have been seeing with horrified terror changes in this kind of violence. So we have 33 killed children and teenagers here from September to now. These are statistics of the Secretaría de Seguridad Pública here in Sinaloa, and they have these statistics from Espejo. This is the protest where we participate, more than 1,000 people here in Culiacan. We participated in this protest against the violence, and the people is at Palacio de Gobierno. This is the executive branch from the government here in the state of Sinaloa. And to remember Alexander of 9 and Gael of 12, who died after this shotgun attack with their father. And the protest was on January 23. This is one of the photos from the protest, and as you can see, there are so many kids, so many children and women, and the media report more than 1,000 participants, and it was very dramatic, very moving, and also very impactful. Of course, a lot of people was very mad with the government. So this is a kind of a citizen participation. As we can see, the protests are also citizen participation, pushing for change. We have also professors, mothers, kids, and it was a very important protest against this horrible crime. Then, because there was a lot of pressure on the state and the government, we have the result of 2 men that were arrested in connection to this crime. This is another, this is the statistic that Espejo has from the Sinaloa Prosecutor's Office Information Access Inquiry about the number of children and teenagers killed from September 1st, 2024 to January 15, 2025, and it was published on February 2025. And we can see that the majority of the victims under 18 are male between the ages of 15 and 17 years old. I want to talk also that we have a new network, a citizen anti-corruption network that we conformed last year. And with all this happening, we made this statement that we made it on 1st October, because why this day? A month later, because we talked that it was better with the new presidents, Claudia Sheinbaum Pardo, and the new authorities, federal authorities. So it was directed to her. We saw a very, we didn't see so much from the other president, Andrés Manuel López Obrador, and the authorities weren't assuming the problem. We didn't have a problem here in Culiacan or Sinaloa. So that's why we talk maybe with the new authorities, we can, and in this new context of the presidency, we can have more echo in our demands. So this was a national news, and we talked to different national media about it, and we call for the governmental accountability, transparency, and public safety. Also for information, because as Marcos said, without information, we are going to have misinformation, is what is happening. We demand also information and uninformed about the missing persons, because we want to understand, and this can help also to the public
policies. And we are urge politicians to prioritize peace over political interest and emphasize that the importance is keeping the public informed to prevent panic. These are some of the protests that we participate in here in Culiacan. October 3rd, October 16, January 23, January 26, January 30. These protests were about peace, of course. Some were organized by these groups of mothers that are looking for their missed familiars or sons or nephews. We call them rastreadoras. So these groups that are looking for the missing ones, they made some of these demonstrations. Another was the demonstration demanding justice for Gael and Alexander, and other protests at the local Congress. As I said, I think that all these protests and demonstrations are a form also of citizen participation. But because if not, what can we do? We cannot accept the extreme violence that we are seeing each day in this context, with a lot of videos, photos of murder and torture. I'm not talking about these videos of photo of media, because in the media we know that we have this kind of edition, but in a lot of social media that or channels that are also controlled or pull out for the of these criminal groups. And we can see also a systematic violence, impunity, and corruption in Mexico and in Sinaloa, and we cannot accept this. This cannot be the normality. That's why we are calling for citizen involvement on the public issues. We need to demand more from our institutions, because they have the political power. They have also the popularity in a nivel nacional, in the federation. Our president has a lot of popularity. They have also all the military and security control, and they have the money to make it possible. So we need stronger institutions. We need to hold our authorities accountable, and we need to questioning and evaluating constantly the authority, because this is another form of democratic participation, and we cannot lose this democratic, even in a space so difficult like this. So I changed this yesterday because these 3 young men were missing at Mazatlan, and this happened during the Easter weekend. So there were a lot of tourists in this place at Mazatlan, a lot of security also, but the criminal groups could miss 3 young men. And this means that he was found dead. This is black, and this means this was found dead. And this is a group, a very important group. There are a lot of important groups here, Sabuesos Guerreras, of mothers of the missing ones, or just family members that are looking for their beloved ones that are missing. And these 2 people were founded. They are alive. So the problem with the disappearances is very complicated. But we have been seeing this alarming increase in the disappearances. And as I say, these are groups that are working on the human rights, and they are doing a lot of the work that the authorities must do. And because the authorities of Mexico has failed on the delivery of effective results
in addressing and investigating the forced disappearances of thousands of individuals here in Mexico and in Sinaloa. And this is another form of citizen participation. These mothers, these women, the majority are women that are looking for the people that is disappears. So we have more than 1,000 of people disappears from September 2024 to April 2025. This is an averaging of 5.8 people daily. And we have this spike on the disappearances in the last quarter of 2024. We could see this increase over, that has been a very terrifying increase over the last 16 years average. So they are constantly doing this kind of demonstrations, movings, protests, sorry. And this is another form of citizen participation. We can help these groups with the materials that they use in the field, like palas or the boats that they use, or money. And I'm going to end with this another kind of citizen participation that it's more in an institutional area. We have this project that we are going to work on this year with some of these groups of rastreadoras, that with these groups that are looking for the missed person, and we want to contribute to the prevention of corruption in the search of missing victims, and citizen participation with authorities is crucial. The name of the project is Corruption Risk Assessment in Forced Disappearances in Sinaloa. This project, we are going to work it with the Citizen Anti-Corruption Network, and I'm going to work it with as a commissioner of the Sinaloa Citizen Participation Committee. I want to point that we have here in some interviews and in some reports of media, like one that I want to address, an article published by Espejo Revista on March 19, 2025, and this article said, recent reports have informed that personnel of the Forensic Medical Service, CEMEFO, in Sinaloa, have been soliciting bribes from families in exchange of release of their deceased relatives' bodies. These serious allegations have prompted authorities to launch an investigation. And as we can see, this situation highlights the deep concerns about institutional corruption, and it's worse, I think, that other kind of bribes, because here we are talking about human rights that are being violated in a systematic way. So even the emotional problems that this mother have, they are facing a financial strait and the constant violation of their human rights. We cannot accept this. This cannot be the normality. So the main objective of this project is to contribute to the prevention of corruption in the process and procedures arising from the search of missing victims in Sinaloa, promoting oversight activities and making recommendations to improve the management of the public institutions involved. We saw a project like this in Jalisco, and we are looking for national collaboration to make it possible. As I said, we are going to work it with the Red Ciudadana Anticorrupción, that this is a new group that we have, Citizen Anti-Corruption Network, along with the Citizen Participation Committee.
and the municipal anti-corruption system. So this is important also to have the political help or institutional help here, because we are going to need information, public information, to make this study possible. And we are going to formally submit this analysis to the coordinating committee of the state and municipal anti-corruption system of the state of Sinaloa, so they can make changes. Maybe it's not in a short term, but we are working in an institutional matter to make some changes, maybe in a long term or in a medium term. And I want to close my presentation with this thought of Alexandra Svletlana Alexievich, that was a Nobel Prize. And I'm reading this book, The Unwomanly Face of War. This was the Second World War, but we can also think about this in our context. The war is not about heroes. It has no glamorous face. It's just death. So this is important also around the medium of these criminal organizations. These narratives that we hear from international outlets, sometimes they are here in Culiacan and they do the same stories. They talk about the glamorous life of the leaders, of the cartels. They talk about the glamorous that it's around death, where they are buried, this cemetery, very infamous cemetery that we have in Culiacan. So these are the same stories, one after another and after another. And it's not glamorous. Organized crime, it's not glamorous. So we need to change these narratives for us, and I think also for the international outlets, and center more in the victims. This is more important. Talk about the victims because these are not numbers. All these numbers that we have are human beings, and as you can see, we have a very complicated context. We are trying to understand it too, and it's been complicated for us, of course, as citizens, but we need to change the narrative for the younger ones and for our national citizens and the international community also. So thank you very much. This is my email. If you want to collaborate with us in this project, we will be very happy because we are going to need a lot of help to do it. So thank you so much. Thank you very much, Lucia. We're going to extend the webinar about 10 minutes to give Angelica some time to give her comments and hopefully answer some questions from the audience. So we have 10 minutes, basically, because I think we have a few questions, and I had prepared some remarks and some reactions to our presenters. So, Joel, how do you want to proceed? It's only 10 minutes because it's 1:20 right now. Okay. Well, do you have some brief questions you want to ask the presenters based on anything that covers maybe also what was asked in the Q&A through the chat? Yeah. So so I should probably just skip my remarks. What do you want to do? Yeah, that sounds good. Okay, so I guess I will start then by saying thank you to the presenters. Thank you to Joel for organizing this. I did research in Sinaloa
about 10 years ago in what I will say is kind of the precursor to the current wave of violence, in the sense that as Dr. Padilla was saying, okay, we have 20 minutes now. So I'll take a few minutes to just say briefly my comments, and then we can go on the questions. So I did research in Culiacan, particularly about 10 years ago, and looking at the patterns of violence. And I will just start by saying, so some of what I wanted to show was to put a little bit in context what's happening right now, what I think it's driving the current wave of violence, and then we can go to the Q&A. And I first of all want to say thank you to my predecessors, panelists, because their work is amazing. And also all the people in the audience from Culiacan. Is a city that is close to my heart. I love Culichis, and so even though I'm not there right now, I really feel what's going on there. So the first thing I wanted to say is that, of course, in connection to what Dr. Padilla was saying, the situation in Culiacan is not new. Of course, many things have changed, but it's connected to patterns of, or historically to patterns of violence that are old, very different to what happens right now. So in my study of violence, I've come to explain variations in violence, especially violence related to drug trafficking and illicit activities, not only as a result of what criminals groups do, but in how they relate to the state. And I will say Culiacan had a very different pattern of violence between, I will say mid-50s towards the early 2000s. And those patterns of violence were driven, as Dr. Padilla was saying, by particular arrangements between the political class and criminal organizations. It's not that violence did not exist in Culiacan. Actually, at some point in the 70s, that there were nicknames like the Chicago of Mexico, which, as many other things, are exaggerated labels. It reflected the fact that there was violence, but it was violence that was very different in what I call both the frequency and the visibility of violence. So homicide rates were high in Culiacan compared to the rest of Mexico, but not comparable to what's today. And there was not the kind of violence that we have seen recently, but that also became common in the around 2008, which is what I call highly visible violence. This is violence like the kind of events that were being discussed by the panelists before, these exposures of violence that are very public, that are meant to send messages, that are meant to create fear, that may not necessarily reflect the entire violence that is happening, but that has this impact. So I will say up to 2008, the pattern of violence in Culiacan was mostly a pattern of high frequency, but not much visibility. So a lot of violence, but it was not that visible. And because of that, I will say there was a little bit of, it was not uncommon to hear people, and when I did research in Culiacan, most people will say, well, violence has changed because the violence before used to be between them, meaning the violence was between criminal groups. Which is true, but it also tended to normalize a lot of forms of violence. But this pattern was, I will say, the result of these political pacts and these pacts that were created between criminal groups and the political class. And that's what I call like a cohesive security apparatus, but also because criminal groups were organized and hierarchical and cohesive in many cases. So the security apparatus in Culiacan was very cohesive, and that had to do with the domination of the PRI, but also the power of governors in Culiacan and in Sinaloa. And even though there was competition for leadership between criminal groups, it was very much organized and it was hierarchical in many ways. And because of this combination and because of the protection, the political protection that criminal groups received, even though there was violence that was kind of controlled to maintain those pacts. Also, I will say the organizations internally tended to use more what I've called in my research in-source violence, meaning they used people that were loyal to the organization, older sicarios from rural areas that was between the organization. And that was the pattern that very much existed until 2008. In 2008, there was a radical change that I will say is the precursor of what's happening today. That change had to do, on the one hand, with the
massive deployments of the military to Sinaloa in the context of the war on drugs that Felipe Calderón declared. But that also had to do with changes that were starting to happen within the organization. The big break inside the Sinaloa cartel between the Beltran Leyva faction and the Sinaloa cartel. And let me just put an asterisk here and saying that as I talk criminal organizations and their changes, this is not because I think that we need to focus only on the criminals. It's the opposite, actually. We need to broaden our focus. But I think those changes that happen within criminal groups do tell us why we see these ups and downs in violence. So if you see here, up to 2010, violence was higher than in Mexico, but it's in 2007, between 2007 and 2010, that we see one of the highest increases. And up to this year, that was still the highest peak in homicides that Culiacan has experienced. So in 2010, there were about 866 homicides in Culiacan. Of course, as Marcos was saying, right now we may be talking about 1,300 homicides. Like, this is a period that crosses both 2024 and 2025, but it is pretty likely that 2025 and 2024 can be in like the peak in homicides that Culiacan has experienced. But 2010 was a radical change, both in terms of how much violence was happening, but also how it was happening. So what you see here and what I have here is this emergence of visible violence, and here is Culiacan. So what we start seeing in 2009 and 10 is increases in this visibility of violence. So increases in targets against like politicians, police, journalists, and what I call these highly visible events. Which means things like the kinds of things that that Lucia was just talking about, right? So in this, and I apologize for showing these things quickly, but I just wanted to show this for context. But in 2009 and 10, we start seeing in Culiacan more shootouts in the street, more killings in the streets, more drive-by shootings, more forced disappearances too. In these kind of like the narcomantas, the killings in the street, the mutilations. Now, so how does that help us understand what's going on today? So I think, as I was saying, inside, there were radical changes happening inside criminal groups in 2009, 2010 in Culiacan. It started in 2008. And after that, there were peaks and valleys. Again, in 2017, there was another peak in this kind of visible violence in homicides, and it had to do with the aftermath of the arrest and extradition of El Chapo. And of course, I think what we're seeing today, and the reason why we may be hitting this peak in violence again, is of course because the structural conditions have not changed, and that creates this chronic violence that Dr. Padilla was talking about. But also there have been radical changes in the way that criminal organizations are organized, changes in leadership, changes that are have been prompted by this arrest and this policy of just beheading organizations, and the U.S. role, of course, in also, I think, stirring the conflicts within the organizations as they are trying to just capture or arrest more criminal leaders, but also the patterns of corruption that we see, in the sense that what we see right now is more fragmented protection networks. Is not that there is less corruption, it's just that it's a lot more fragmented and there are more political conflicts than there used to be. And I think the recent events attest to that. So there's never been like really like arrests or indictments of politicians. It's all focused on the criminal groups, and that's part of the problem that we're seeing here. I just want to close my remarks saying that one of the unexpected, or probably if there is any silver lining to the situation, is that I think the mobilization that Lucia was talking about is something that is very important. When I started doing research in Sinaloa and in Culiacan, and I asked most people if there were organizations working or mobilizing against violence, for many different reasons, the answer was no. And for many years, the only voice that was recognized as somebody who talked about public security was Mercedes Murillo. At that point, when I was doing research in Culiacan in 2009 and 10, things were changing, and more civic groups were starting to think like, okay,
security is a priority, we have to do something about it. I think right now, because of the scale of the crisis, there is this level of mobilization that I think was not historically the case, and that I think is crucial, and it's an important part of the story. And I will just close saying that one thing that it's interesting is also to see the pattern of denial of the political class about the situation. So, for example, in 1993, even though there were a lot of killings going on, the then governor of Sinaloa, Renato Vega, just said that violence in the state was pure hallucination. Last year, the governor Ruben Rocha said violence is just isolated cases. And I think why they deny violence is, of course, because the patterns of violence and the ups and downs have to do with political arrangements and to changes in how those arrangements work. When they are much more predictable, then violence goes down. When they break down, either because there are breaks within criminal organizations or changes within the political class, then the arrangements change and violence goes up. So I think that's one reason why we see this pattern of denial, even when the situation is as extreme as it is. So I will just end my remarks and my reactions here, and then just go to the questions. We have many, and because, or not many, but we have some really good ones. I think I'm gonna take my privilege as moderator and maybe put together a couple of questions and direct them to somebody, and then if somebody else wants to answer, just feel free to jump in. But I think I'm gonna direct the first question perhaps to Marcos. So we have two questions related to and here I'm gonna go into full Spanglish because the questions are mostly in Spanish. But so there is a question that is asked. Preguntan qué es lo que se sabe sobre las personas que huyeron de los centros de rehabilitación, y luego hay una pregunta relacionada que nos habla sobre como esta sospecha de que los centros de rehabilitación para atender drogadictos se refugian sicarios de los dos bandos y que por esa razón son atacados. Entonces, tal vez, Marcos, si puedes responder algo al respecto. Sí, primero, sabemos realmente muy poco, pero tenemos un dato que creo que es muy relevante. Hay 152 centros de rehabilitación que operan en Sinaloa, en general en Sinaloa, de 230, son 230 exactos en general, pero 152 son centros de rehabilitación que actúan de manera irregular, ilegal, podría ser otra palabra. Estos centros se mantienen aunque el gobierno conoce justo esta información, ¿no? Eso es un dato que creo que es muy interesante y muy importante destacar ahora. Ahora bien, se conoce esta cifra de esos 18 ataques a centros de rehabilitación donde ha habido reclutamiento forzado de personas, donde ha habido también personas que han sido asesinadas y otras más que han huido. No hay información al respecto sobre los centros de rehabilitación. Algo con lo que hemos luchado mucho periodistas y activistas acá en Sinaloa ha sido justo la falta de información puntual sobre casos como este, el de los centros de rehabilitación. Contamos, por ejemplo, con información cuando sucedió lo de este ataque el 9 de abril. Supimos, por ejemplo, que la Secretaría de Salud solicitó a distintos centros de rehabilitación que se desplazaran a las personas que estaban habitándolos, pero que se fueran incluso a sus casas, que se fueran ellos hacia sus casas, que se quedaran allá resguardados. Pero más allá de eso no tenemos más información. Y sobre lo segundo, sobre si están ligados o no con un grupo criminal, al menos en lo que sucedió justo con esa masacre de la que estaba hablando, de la que he citado, el gobierno federal, particularmente el secretario Omar García Harfuch, mencionó que fue un ataque directo por parte de un grupo relacionado con los Chapitos, este grupo que está confrontado, que iban hacia el centro para atacar a una base o un centro de operaciones de los mayos, ¿no? O de los mayitos. Entonces, en muy particular, en ese centro de rehabilitación y con ese caso es lo que se habló por parte de las autoridades y es lo único que tenemos oficial. Podríamos pensar que existen otros lugares de manera irregular y que están operando bajo el control del crimen, pero sería especular mucho.
Hay documentado en años atrás, sobre todo a mediados de hace 2 años, en agosto, si no me equivoco, del año 2023, documentábamos cómo se encontraron 2 centros de rehabilitación en el municipio de Angostura, donde se practicaba tortura y se tenía personas trabajando contra su voluntad. Una especie de esclavitud, ¿no? Que había en esos centros de rehabilitación. Más allá de eso, no, la verdad es que no contamos con una información que sea precisa o que sea veraz. Podríamos especular muchísimo y podríamos incluso hacer una gran sobremesa, pero sería, insisto, solamente especular sobre algo que no es oficial. Gracias, Marcos. Y estoy totalmente de acuerdo. En distintos momentos ha habido estos ataques masivos en Culiacán y en otras ciudades a centros de rehabilitación, pero se hacen muchas presuposiciones, pero realmente no hay investigación al respecto y pueden haber varias causas a la vez en estos casos. La siguiente, creo que voy a dirigirle las siguientes dos preguntas a Ileana, que están relacionadas, pero creo que se juntan, buscan como dos ángulos distintos. Una es, por qué cree que no se le ha dado relevancia a la situación en los medios? Pero atado a eso, digamos como la otra cara de esa pregunta, que es sobre la atención internacional, enfocada en estereotipos de tipo serie de Netflix, como esta idea del que está cocinando metanfetaminas en una cocina. ¿Cómo se puede buscar una representación más con menos sesgos y más compleja en los medios? Y hay como este dilema de, por un lado, representar lo que está pasando, que es violento, pero a la vez hacerlo de una manera que no refuerce los estereotipos. Ah, Sí, gracias. Bueno, gracias a Liz Valdés de Mazatlán por esa pregunta y a Gloria Estela también, thank you for your question. Em, Fíjate que, bueno, yo tengo aquí unas notas sobre esa pregunta en específico. Mm, por un lado, esto obedece a una estrategia política, de una política que hemos llamado de la resiliencia, ¿no? Que apuesta al olvido y a la resiliencia de los ciudadanos y que se va a afrontar esto y que va a pasar y bueno, y esperen y apechuguen, como decimos, ¿no? Acá en México. Entonces, claramente desde el inicio las autoridades han estado apostándole a eso, a hacer tiempo para que, bueno, pues ver qué va a pasar y cómo se va a solucionar el asunto. Y la otra es que realmente hay una percepción a nivel nacional, y lo vemos así, de que en Sinaloa la violencia es un asunto crónico, es un asunto de todos los días. Entonces no se entiende muy bien qué es lo que está pasando en Sinaloa porque es, claro, otra vez noticias sobre la violencia, sobre grupos delictivos en Sinaloa. Y entonces eso diluye, ¿no? Digamos, la necesidad de comprender por qué la preocupación, porque en los últimos resultados de la ENSU, del INEGI, Culiacán es la segunda ciudad con la mayor percepción de violencia, siendo que en otros años, en otras ediciones, pues no llegaba ni siquiera a las primeras 10. Entonces, ¿por qué ese cambio, no? Y la tercera es por los números. Esto ha sido incluso reforzado por el discurso de la presidenta desde un inicio, comparar la situación de Sinaloa con la de otros estados, particularmente con Guanajuato, con Michoacán. Entonces he dicho, no, es que hay otros estados donde hay un número mayor de homicidios, donde hay un número mayor de extorsiones, entonces, ¿por qué tendríamos que enfocarnos, ¿no? En Sinaloa. Y la realidad es esta, que este no entendimiento de esta ruptura de la que hablaba en mi presentación, ¿no? De por qué es tan importante y por qué ha cambiado la percepción. Bueno, pues porque se rompieron los códigos. Esos códigos con los que se estructuraban los acuerdos, la identidad, pero también la reacción ciudadana. La voy a enlazar rápido con otra pregunta, que es la de Fernando Villegas, que, bueno, él preguntaba qué reacciones podemos esperar, qué reacciones estamos observando. Bueno, en algún momento realicé entrevistas con empresarios, pequeños y medianos empresarios en Culiacán, precisamente sobre las reacciones ante la violencia. Entonces identifiqué diferentes reacciones, algunas adaptativas, desde hacer acuerdos con los grupos delictivos buscando cierta protección hasta algunas otras
proactivas, como involucrarse en grupos ciudadanos, o evasivas, ¿no? Cerrar y decir yo me voy de aquí. Pero fíjate que lo que tienen en común es una lectura de los códigos. O sea, en estas reacciones está el entendimiento que tienen, en este caso, los empresarios de qué horarios abrir, con quién hablar, con quién no, con quién relacionarte. Pues esos códigos pues están siendo transformados en este momento y la gente no tiene una lectura clara de qué va a pasar, incluso qué está sucediendo, ¿no? Ha sido una incertidumbre constante, meses completos de incertidumbre, donde no se sabe exactamente qué está sucediendo en este momento y qué va a suceder, cuánto tiempo va a durar. Algo que siempre me preguntan es, ¿cuánto tiempo crees tú que va a durar? No lo sabemos, ¿no? La incertidumbre es parte del día a día. Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a las reacciones. Por eso se han tardado muchas reacciones, se han tardado las reacciones de los empresarios organizados, incluso las mismas reacciones de los grupos de búsqueda, porque tienen un acercamiento más cercano con la realidad delictiva y de las víctimas. Aún a ellas les ha costado trabajo generar esas lecturas para saber cuál va a ser su actuar, ¿no? Su actuar prudente al menos ante la situación. Entonces, la prensa internacional la contestó en español. ¿Sí? Ok, bueno. Pues si puedes hacerlo bueno, en inglés, yo creo, ok, porque en el inglés. problema creo que es con nuestra audiencia en Harvard, En inglés. en Okay, personas. bueno, Gloria Estela. Okay, I'll share with you a text that I published in Noroeste some years ago, and it's about the BBC. They contact me because they were writing this text about las buchonas sinaloenses, this stereotype that is now an international stereotype about the women in Sinaloa, in my state. So I explained to these people the complex of this construction, the complex of the identity of what we call buchonas or what people call buchonas, but they were not were not interested in this complex construction. They were just looking for some stereotypes elements, like if they have tattoos, if they have arms, what is the relationship that we as women in Sinaloa have with all these groups in the crime. So it's a kind of disconnection of what is really happening in Mexico, what is really happening in Sinaloa, and how we live with this situation for many decades, how we react to this, how we construct our identity. So it's, of course, because the series, Netflix, and all these media products, that they are not really interested in studying, in interpret how we live. They are just looking for this spectacle, this sensationalism, sensationalismo about how to be Sinaloa and how to live in a place like that. Some years ago, Ileana, I think I'm gonna have so that Lucia can have 2 minutes, because we only have 5 more minutes before we end. Thank you. So I'm gonna kind of wrap a couple for Lucia to close, and because you talk so much about citizen mobilization, I think you may want to answer a couple of the ones we had. I think there was one asking if you see any patterns, any difference between Mazatlan and Culiacan, for example, in terms of the mobilization and what the organizations are doing. And I'll add to that question a question about how people are answering in their daily lives to these patterns of violence. And I think I'll add to that one, if you can comment on this briefly, because we only have 5 minutes, but if you can talk a little bit about, like somebody asked about the narcocultura, and like how you think how embedded it is. And I want to make justice to that question, because since the narcocultura is part of the stereotypes we're talking about, but you know, what do you think will be the, like, how embedded it is in daily life, and what are the citizen efforts to reestablish a social fabric? Maybe that is disconnected from that narcocultura. Thank you, Lucia.
Thanks. Yes, so it's very controversial about this, no, the narcocultura. For some groups or for some people, even here in Mexico, when we talk about Culiacan or about Sinaloa, we have this stereotype. The women have this stereotype. There are objects of these criminal groups, and they have all like this aesthetic, as Ileana said. We have participated in several interviews here in Mexico about the situation and the context on all this reality. And some people don't believe what is happening. They don't believe this reality. You can see the messages in the social media or during the interviews. And as we are explaining the reality, there are groups of people questioning us and saying in us, why are you protesting now? If you are so used to this violence, you have been living in this violence over decades. Why are you demanding now more from the institutions or from our governments or from our presidency? So for some people, even here in Mexico, it's very difficult to understand that something have changed, something it's break, as Ileana said. It's not the same kind of violence. And I think that it's been so much that we don't want to, we cannot stand more, because it's been so far, the things are being escalated in a very short time, in some months, that it's been so much, and it's difficult to change this narrative, even here in Mexico, these stereotypes that we are used to live in this violence, and that this kind of violence, it's normal in this context, in the context of Culiacan. So that's going to be very difficult to change it, but that's why I was talking about, that it's important for the people to criticize the government, the actions of the government, and to demand more each day, every day, because the government is also, as you said, Angelica, President Andrés Manuel López Obrador, he was denying the problem. There was not a problem here. So he was denying the problem, and it was very difficult for us here locally to speak about it, so people in other parts of the world and even here in Mexico see that we are not okay, and that this is very difficult for us, even for us to be. The difference between Culiacan and Mazatlan, I think that it's because we have experiencing more violent events here in Culiacan, like each day, and with so many difficulties, like the murders, the disappearance of people, the use of explosives, the fires, the burned places, etc., that are happening. And we haven't seen this yet in Mazatlan. In Mazatlan is the second municipality where we have more disappearances of people, missing people. So, of course, this kind of violence can escalate to other municipalities, and even this kind of violence also can escalate to other states. Why not? It's the question. So the difference is that in a very short time, we have experienced all kind of criminal events that we didn't have in other contexts of this criminal violence in Mexico. And what I Muchas gracias, Lucía. Nomás que ya tenemos que cerrar porque necesitan el salón ahí en
físicamente en Doctor Class. Entonces, thank you for everyone. Gracias a todos por presentar. Thank you everyone for presenting. Ileana, Marcos, Lucía, and Angélica for moderating. Y un saludo especial a la gente que se reunió en línea, por Zoom, especialmente a la gente que viene desde Culiacán, Sinaloa. Entonces, ahí lo cerramos. Muchas gracias a todos de nuevo. Thank you. Thank you. Bye.